Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется ни в какой мере, никоим образом плодами чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Таких крестьян было меньше, чем теперь при капитализме, потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся, и только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принадлежало к кулакам, к эксплуататорам, к богатым крестьянам. Средних крестьян становится больше после того, как отменена частная собственность на землю. И вот, со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, к чему привык, осторожно относится ко всяким новшествам, проверяет сначала делом, практикой то, к чему его зовут, не решается изменить свою жизнь, пока не убедится в том, что это изменение необходимо. Именно поэтому мы должны знать и помнить и проводить жизнь, что рабочие коммунисты, появляющиеся в деревне, обязаны искать товарищеских отношений с средним крестьянам, обязаны устанавливать товарищеские отношения к ним, обязаны помнить, что трудящийся, который не эксплуатирует чужого труда, есть товарищ рабочего, и с ним можно и должно достигнуть добровольного, полного искренности, полного доверия союза. На всяческие меры, которые предлагает коммунистическая власть, надо смотреть таким образом, что они являются лишь советом, указанием среднему крестьянину, предложением ему перейти к новому порядку. И только совместной работой, испытывающей эти мероприятия на практике, проверяющие их ошибки, устраняющие возможные ошибки, достигающие соглашения с средним крестьянином, только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. I appreciate my interpreter translating my German. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin.
And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall, to the day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves, to all mankind. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front line for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral, de eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez zanjón y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás zanjón. Y si después de un zanjón hubo una vez Baraguá, digo que el futuro de nuestra patria
será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. Escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, ça n'a jamais existé au Rwanda. Ça n'a jamais existé, mais il y a un escadron de la mort du FPR, ça oui. Il n'y a pas d'escadron de la mort côté du gouvernement. Non. Non. C'est archi faux. Ça n'a jamais été. C'est une invention pure et simple de FPR. Vous n'avez jamais participé à des réunions occultes? Non, vraiment. En fait, ce que j'ai pu me rendre compte, des journalistes, et même déjà que j'ai rentré, ils ont déjà des préjugés. Ils regardent pour eux. Pourquoi faire des réunions occultes? Il y a des témoins qui rapportent ça, ce qu'on appelle des repentis. Des repentis? Oui, des gens qui ont participé à ces réunions en votre présence. Ah, dis donc, j'aimerais bien les voir. J'aimerais bien revoir ces repentis, parce que moi, personnellement, j'ignore ces réunions. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes? Bien sûr. Bien sûr, mais pas devant le FPR. Pas devant le FPR, non. Parce qu'il ne peut pas être fait le juge parti. Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, vous pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous êtes aussi payé, ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Che ritrovo in tante lettere dei vostri pastori che, nel condividere un momento così drammatico, cercano di sostenere con la loro parola la vostra speranza e la vostra fede. La preghiera del rosario è la preghiera degli umili e dei santi che nei suoi misteri con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre, e quanto bisogno abbiamo tutti di essere davvero consolati, di sentirci avvolti dalla sua presenza d'amore. La verità di questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo momento coincidono con i familiari più stretti. Facciamoci prossimo l'uno dell'altro, esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la pazienza, il perdono. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou.
Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste de dire cela. Dona l'intelligenza della scienza a quanti ricercano mezzi adeguati per la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Benedice Giuseppe la Chiesa. Les moins africains, Partito dei femministi, rendola segno e strumento della tua luce e della tua vita. et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Il tuo silenzio. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Time is up. The time is up. And I just hope
I just hope that Reese Taylor died knowing that her truth, like the truth of so many other women who were tormented in those years, and even now tormented, goes marching on. It was somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, me too. And every man who chooses to listen. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has on to behalf say, of me Japan too, again. and the Japanese people, Thank you. I offer with profound respect my eternal condolences to the souls of all American people that were lost during World War II. Bak şurada ne var? Kız sen ne yapıyorsun orada? İşte bizim bak bordo berelilerimiz de var. Ama bordo bereli ağlamaz. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır. Değil mi? Maraş'tan bir haber geldi. هذا التجمع العظيم يعلن للعالم كله وخاصة الأشرار منهم وفي مقدمتهم أمريكا ومعلمتها الصهيونية من هو شعب سوريا. يعلم العالم من هو شعب سوريا الذي أجمع على كلمة الحب والبذل لأرضه ولرئيسه بشار الأسد. لأن هؤلاء الثعالب والأفاعي لم يضعوا في حساباتهم أن شعب سوريا يرى في غضبهم ومكرهم ظلال دخان لا أكثر. ظلال دخان لا أكثر. نقول إلى الحكومات والشعوب المحبة للسلام والتي تعرف ما هو الإنسان وتدافع عن إنسانيته وحريته. نقول إلى روسيا الاتحادية حكومة وشعبا وبلاد الصين حكومة وشعبا. نقول شكرا لمواقفكم السامية ولأخلاقكم الرفيعة لوقوفكم مع الحق في سوريا ضد العنصريات التي تنشر السوس الذي يفتك في جسم البشرية ويغتال قيم الروح ويعيش علقا على دماء الشعوب. مع هذا التجمع الخير نقول لإعلامنا السوري كله وخاصة لتلفزيون الدنيا أنت الدنيا بصفائها وصدقها. يا من عريتم كذب المنافقين
الذين جاوزوا كل حد وكذبوا على العالم حتى يبرروا مؤامراتهم مستمرين في غيهم تحركهم الصهيونية الخبيثة وكأنهم ليسوا حكاما لشعوبهم بل دمى وبيادق في يد الصهيونية وإسرائيل. من أجل سوريا جميعا نصلي، من أجلك يا سيادة الرئيس نصلي، من أجلك يا جيشنا البطل ويا قواتنا المسلحة نرفع الصوت بالصلاة لتصمد أمام المعتدين ونطلب من الله تعالى كي يهيئ لك دائما النصر حتى تظل راية الحق خفاقة ويبقى السلام مخيما على سوريا. ونصلي ليرحم الرب شهداءنا الأبرار وأن يحفظ حريتنا واستقلالنا. وبايعناك يا بشار، بايعناك يا بشار، بايعناك يا بشار. والسلام عليكم. I believe that the Islam religion is the best religion for our people because it creates unity and it gives one dignity and racial confidence and all of these things that are necessary to make a complete human being. Are you not perhaps afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh, yes. I probably am a dead man. Pays puissant à travers le monde s'arrogent seuls le droit de veto sur la base de leurs propres intérêts et lorsqu'ils se donnent le droit de prendre des décisions pour le reste des pays du monde, à ce moment-là, la totalité des lois et des valeurs humaines peuvent être piétinées de la même manière que cela a été fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, sous prétexte des Juifs qui ont été victimes et l'Holocauste, des armées ont occupé d'autres territoires et des transplantations ont été effectuées, des peuples ont été transposés à partir de l'Europe et d'autres pays. Et à ce moment-là, une population et un gouvernement illégitime s'est mis en place en Palestine. Et en réalité, et voilà, vous le voyez, la délégation française apparemment suivie de la délégation européenne, de l'ensemble des diplomates européens qui quittent cette conférence de Genève sur le racisme en plein discours d'Ahmadinejad. This is a special night for me. Exactly 3 years ago, on July 15th, 1976, I accepted the nomination of my party to run for President of the United States. I promised you a president who is not isolated from the people, who feels your pain and who shares your dreams, and who draws his strength and his wisdom from you. During the past 3 years, I've spoken to you on many occasions about national concerns, the energy crisis, reorganizing the government, our nation's economy, and issues of war, and especially peace. But over those years, the subjects of the speeches, the talks, and the press conferences have become increasingly narrow, focused more and more on what the isolated world of Washington thinks is important. Gradually, you've heard more and more about what the government thinks, or what the government should be doing, and less about our nation's hopes, our dreams, and our vision of the future. 10 days ago, I had planned to speak to you again about a very important subject, energy. For the 5th time, I would have described the urgency of the problem and laid out a series of legislative recommendations to the Congress. But as I was preparing to speak, I began to ask myself
the same question that I now know has been troubling many of you. Why have we not been able to get together as a nation to resolve our serious energy problem? It's clear that the true problems of our nation are much deeper than gasoline lines or energy shortages, deeper even than inflation or recession. And I realize more than ever that as president, I need your help. So I decided to reach out and to listen to the voices of America. I invited to Camp David people from almost every segment of our society, business and labor, teachers and preachers, governors, mayors, and private citizens. And then I left Camp David to listen to other Americans, men and women like you. It has been an extraordinary 10 days. And I want to share with you what I've heard. First of all, I got a lot of personal advice. Let me quote a few of the typical comments that I wrote down. This from a Southern governor. Mr. President, you're not leading this nation. You're just managing the government. You don't see the people enough anymore. Some of your cabinet members don't seem loyal. There is not enough discipline among your disciples. Don't talk to us about politics or the mechanics of government, but about an understanding of our common good. Que conforman Naciones Unidas. Mr. President, Quiero dirigirme we are in a trouble. ustedes en un momento Talk to us about muy blood particular, and sweat and no tears. solamente del mundo, sino también de mi país. Quiero comenzar reflexionando sobre las palabras con que abrió esta asamblea número 69 su secretario general, el señor Ban Ki-moon. Repasó parte o gran parte de los problemas, de las tragedias, de las calamidades que hoy conmueven al mundo. Y creo, si mal no recuerdo, que textualmente afirmó que estas turbulencias, así las definió, que hoy sacuden al mundo, ponen en peligro la multilateralidad. Yo creo sinceramente que gran parte de los problemas que hoy tiene el planeta, en lo económico y financiero, en materia de terrorismo y de seguridad, en materia de fuerza e integridad territorial, en materia de guerra o de paz, se debe precisamente a lo contrario, a la ausencia de una multilateralidad efectiva, concreta y democrática. Por eso, quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución número 68/304 que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Una tarea... Today I'm speaking for myself. Formerly I spoke for Elijah Muhammad. And everything I said was Elijah Muhammad teaches us thus and so. I'm speaking now from what I think, from what I have seen, from what I have analyzed, and the conclusions that I have reached. Judge a man by his conscious behavior. I am not a racist. I don't subscribe to any of the tenets of racism. Then there are good whites and good blacks and bad whites and blacks.
It's not a case of being good and bad, good or bad, blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dit que les masses de l'Inde, si c'était nécessaire, recourraient à la violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. Which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. We have our own struggle, which we are conducting. We are grateful to the world for supporting our struggle. But nevertheless, we are an independent organization with its own policy. And the attitude of every country towards our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. There is no reason whatsoever why we should have any hesitation about hailing their commitment to human rights as they are being demanded in South Africa. Our attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win the fight. كثائر من أجل الحرية. إنني ثائر من أجل الحرية. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Mrs. McMahon. This is an area on which Congressman Murphy and I have a great deal of agreement. I absolutely am pro-choice. I do not think that that decision needs to be made by the United States government.
I believe that women, their families, their doctors, where appropriate, where in the situation that women may find themselves in, should make that choice. It clearly is not to be made by the government. I am absolutely opposed to partial birth abortions with the same caveats Congressman Murphy has, unless it's the health and well-being of the mother. So we are in much agreement on this. I will not support my party in repealing any of these laws because I am a pro-choice candidate. I'm an independent thinker, and I will not always vote strictly down party lines. Congressman Murphy has voted 98% of the time with his party when he has served. But I'm an independent thinker, and I will vote differently than my party if I believe something different than what the party's putting forward. But when do you believe life begins? Well, I believe that life begins also at birth, and I don't support partial birth abortion. Un conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la Confédération parle du rire en cette journée des malades, comme si une personne gravement malade avait envie de rire. Pourtant, l'effet thérapeutique de l'humour est désormais largement reconnu. Je songe notamment aux clowns de la Fondation Théodora qui, depuis plus de 20 ans, rendent visite à des enfants hospitalisés. Et cela marche. Comme par magie, les visages des petits malades s'illuminent d'un sourire. Des animations avec des clowns sont aussi organisées dans les établissements médico-sociaux. Il y a 3 ans, l'Université de Zurich a réalisé la première étude au monde à ce sujet. Il en résulte que les personnes atteintes de démence éprouvent une joie réelle à la vision de ces clowns. Vous tous, vous pouvez offrir des moments de joie à vos proches qui tombent malades. Aucune formation n'est nécessaire. Il n'est toutefois pas rare que les malades eux-mêmes égayent leur entourage. Je l'ai vécu moi-même lors de notre dernière excursion du Conseil fédéral où nous avons visité un établissement médico-social. Les résidents âgés ou atteints dans leur santé nous ont accueillis avec un large sourire. Nous avons ri ensemble et l'espace d'un instant, la maladie était oubliée.
Nous le savons tous, la maladie est synonyme de souffrance, d'angoisse et de tristesse, parfois même de deuil. Tout en gardant cette réalité à l'esprit, nous pouvons aussi rire et partager des moments de joie avec les malades. Quelques touches d'humour apportées avec doigté et respect ne sont pas interdites. En cette journée des malades, je tiens à remercier toutes les personnes qui, jour après jour, sont au chevet des malades. Mes remerciements vont tant au personnel soignant qu'aux proches. Les premiers font preuve d'un grand professionnalisme et les seconds apportent un soutien précieux par leur dévouement et leur affection. Merci à vous tous qui accompagnez des malades et leur offrez des petits moments de bonheur. Enfin et surtout, je m'adresse à vous, chers malades. Restez forts et confiants. Puissiez-vous, malgré vos souffrances, garder le sourire et vivre des moments de joie. Fiercely independent people. The true good of the nation can only be pursued by those who love it, by citizens who are rooted in its history, who are nourished by its culture, committed to its values, attached to its people, and who know that its future is theirs to build or theirs to lose. Patriots see a nation and its destiny in ways no one else can. Liberty is only preserved, sovereignty is only secured, democracy is only sustained, greatness is only realized by the will and devotion of patriots. In their spirit is found the strength to resist oppression, the inspiration to forge legacy, the goodwill to seek friendship, and the bravery to reach for peace. Love of our nations makes the world better for all nations. So to all the leaders here today, join us in the most fulfilling mission a person could have, the most profound contribution anyone can make. Lift up your nations, cherish your culture, honor your histories, treasure your citizens, make your country strong and prosperous and righteous, honor the dignity of your people, and nothing will be outside of your reach. When our nations are greater, the future will be brighter, our people will be happier, and our partnerships will be stronger. With God's help, together we will cast off the enemies of liberty and overcome the oppressors of dignity. We will set new standards of living and reach new heights of human achievement. We will rediscover old truths, unravel old mysteries, and make thrilling new breakthroughs. And we will find more beautiful friendship and more harmony among nations than ever before. My fellow leaders, the path to peace and progress and freedom and justice and a better world for all humanity begins at home. Thank you. God bless you. God bless the nations of the world. And God bless America. Thank you very much. Der Völkerstreit oder Hass untereinander